Hello class, this is the recorded video lecture for Thursday. Last time we ended with half-wave rectifier and now let's continue class. We will end with full-wave rectifiers, okay? So class, we learned from last time that diodes can also be used in AC circuits. Those are circuits that accommodate AC signals. And I also mentioned to you that semiconductor devices are not randomly used in a circuit, and that circuit is also not random. That circuit has a working or a functionality, it has application, and for example, if a diode is or if we have a circuit such as this, then it's a rectifier. What it does is it extracts the DC component in an AC signal. So what I mean is, okay, if the input signal has zero DC component, then by using diode, an electronic device, the output now has some percentage of DC. Okay, and because the input is AC, so the diode may turn on for quite some time, and it will also turn off for for so, some time. Now, in the moment class that the diode is off, um, how we deal with that case is that we replace the diode with its equivalent circuit that's an open wire, and we continue with our analysis. We don't actually check what happens to the diode during that time. Okay, we are concerned or um, kuan, we neglect or we assume that the diode is open, but actually it's not open. It just feels a negative voltage. That's why it does not conduct current. Okay. Um, that's number one. It does not conduct current. Number two, it feels a negative voltage across it. Okay. If there's a diode, and then um, we approximate that as open, it is open because it does not conduct current. It does not conduct current because it is reverse bias. It means the N type, the P type has a lower potential than the N type. So you see, there uh, exists now a voltage across the diode in this polarity. Okay, and if this voltage is too high, it might cause the diode to break down. And if this is a general diode used to rectify, it should not break down. But if this were a Zener current, then it must break down. Now, for general diodes, uh, which we don't like to break down, there's a parameter we call PIV, okay? Peak inverse voltage. It gives us an idea how negative is the how negative is the voltage that the diode feels, okay? And we can actually check that class. We can actually calculate that. And most of the time, it is directly dependent on the input voltage. Okay? Ngano man na, sir? Well, for example, you have an input voltage, you have an open line here, then this voltage E actually appears here. So this V here appearing across this open circuit may be some percentage of your or some factor of your input voltage. We don't know. We have to check. Okay.
So this is what we are going to do in this slide. We determine how much is the negative voltage that the diode feels. So how do we calculate? Number one, we need to determine the instance, or what part or what cycle, what half cycle is the diode in reverse bias. Okay, and then we determine the amount of voltage at that very instance. Example, a half wave rectifier. Okay, here is VO and here is VI. And your VI looks like this. There's a time that this is, hindi na, balihin na to class. Okay, okay. There's a time where VI is positive. There's also a time where VI is negative. Time, and then this is VI. Okay. Now, because we are dealing with two half cycles class, my method class, and you can, I don't know, you cannot find this in the books. My method is, okay, I call this, I separate the two. Although the two are continuous locus of the equation of the VI equation, parehar gid na silang VI. I call this separately. We call this VP, and then I call this VN. Experimental ni siya nga method class. I think this works well. Okay, and then in different half cycles, I put here a voltage source depending on which cycle I am analyzing. But the polarity will always be this one. Why? Because this is always VI. And if this were a scope, ang akong positive o negative sa oscilloscope, pero kanunay na akong ginabutang din ha. O din sa ground. I do not change the connection. But my display gives me a value that is sometimes positive and sometimes negative. So, fix ang akong polarity din ha. Okay, in this example, asa man nag-reverse bias si diode in the negative or negative half cycle. Mao ni siya ang makapa-open ani. So, I put here VN. Okay? And mao ni makapa-open niya. And I want to measure the peak inverse voltage. First class, ay sa nang peak. Diri sa ta sa inverse voltage. How much is the inverse voltage? How much is the negative voltage? So, aha dapat ang akong positive ug negative. Diri ang akong positive class, diri ang negative. Nga naman, kay ang akong gipangita ang negative man. Kay kung moinani ko, ang ako makita class at inputs nga diri sa VN kay negative, let's say negative 10 volts. So kung moin ka unsa ka negative, negative 10 ka negative, positive na siya. Okay. Unsa siya ka negative? 10 volts. 10 volts siya ka negative. So gusto tag positive nga answer. So positive answer. So balihon na to kay ga-expect man ta nga negative gyud kinani nga polarity. That's why na open na eh. Okay? Okay. So dili ta dapit. Okay. We call this, for now, let's call this VR, reverse voltage. And because this is open, this no current flows. Actually, bali, because no current flows, because the diode does not allow conduction, then it can be modeled as open. Pero we can say because it's open, I0. Sige. So, okay, VL class, we have negative VR, or direct na lang, no? VR equals negative VN. Ooh, VR equals negative Vn. But what is Vn class? Vn is negative values of Vi, while Vp are positive values of Vi. Ako lang ginana palita malibog, Vp o Vn. Instead yung magbutang-butang patalig negative Vi.
which may be wrong in its intuition. Okay ni siya for me. Okay ni siya nga kuan. I-separate nimo. So meaning VR is actually negative of negative VI. So VR is positive VI. Hala, unsa may pasabutan ni sir? Di ba positive nga eh. Ang na-feel di ay niya nga pagka negative, ang na-feel niya nga voltage nga negative at this specific half cycle is equivalent sa positive nga VI. And if we are looking for the maximum VR max or VR peak, which is PIV, it must also be the maximum of VI. And what is the maximum value of VI? VM. Okay? Amplitude. Sir, dili na VP. Kato lang nang sa akong pagbutang-butang dira og source. VM na siya. Okay? In this case, VM equals VP. Ako lang laging gilahi, no? Di po ko pwede mo ingog VM ni, kay di na dahil ni VM, negative VM na ni, so malibog sa ko. So lahi lang yun nga letter, VP o VN, okay na siya. So ang story ani class, kining PIV equals VM, okay? In the half wave rectifier, PIV in this polarity is VM, means to say that the maximum negativeness that the diode feels, and we all know that that happens at negative cycle, kay sa positive cycle di man siya maka-feel og negative, positive niya ma-feel, is or corresponds to the amplitude of the signal. So mo tong gingon class nga kabalo naay pa maagi nga makuha nato pilay maximum negative nga ma-feel sa diode, tan-awon lang nimong amplitude sa signal. So kung na kay diode nga gipalit, kabalo ka nga yung signal kay 50, maabot og 50 volts. I-check nimo ni. Tanaw ka sa datasheet. Tanaw nimo ang breakdown or maximum reverse voltage. Dapat mulapas siya sa 50. Dapat kaya niya ang, let's say, 60 volts nga negativeness. Okay? So ang 60 volts nga akong giingon mao na ang breakdown sa diode. Okay? Kabalutan nga ang diode kay inana yang forward bias, pagka-reverse mo breakdown na siya. So kung mao na iyang breakdown, let's say 60 volts, ang PIV rating nga dependent sa imong input dinhira, dili mag-breakdown. And this is 0.7 for silicon. So imagine class, if the input is 50, negative 50, 50, negative 50, imong diode, dira ra na oh. Ang kung perspective sa voltage, dira ra na. Usay mo abot 0.7, if that's on, dayon 50 kumag-off. 0.7 kumag-on, 50 kumag-off. Breakdown 60 ra. So the PIV is 50, the breakdown for the diode is 60. So the breakdown should be greater than the PIV. Okay? So let's go to the full wave rectifiers. Ang full wave rectifiers class, those are rectifiers nga mo rectify yun at the full wave. So kung kini ang sinusoidal input, moana yun siya, katong duha ka buok chocolate hills. And there are two common in the academe nga ginadiscuss sa full wave, the bridge network with the center tap transformer. Although ang full wave rectifier using center tap transformer kay dili kay siya gamit because of the many disadvantages of using transformer. Bugat, imbalance, dako kurente nga dako power nga makuha, etc. Pero gina-discuss diha gyapon for the sake class of thinking. Practice ta maghunahuna. Okay? So yeah, sugod ta sa kining bridge network. Okay, kasi lang ka sa pa-charges ako class. Kinaglobat. Okay, bridge network. Gitawag na siya bridge class tungod kay if you remember katong galvanometer.
para maka-measure kag gamay kay mga currents kay maghimo kag bridge network, and then the the imbalance of the resistances murag mo na makay potentiometer ato, di ba, i-imbalance nimong resistor para ma-measure nimong current. So inana gyapon, so ang term nga bridge gigamit nila diri. So this is the circuit na kay upat ka buok inani yang arrangement class. So kining duha D1 ug D4 in the same direction, D2 D3 in the same direction. Then ang uban nga mga mostly sa mga circuits class nga naay mga charger, then mga full wave rectifier gina diamond gid nila. Although naay uban pod nga dili diamond. Mas neat man gud siya tan-awon kung naka diamond. Ang uban pod class naka diamond siya supply, okay? Pero ang iyang resistor kay diri gibutang. Pareha na siya. So, na mga diode dira, na diode din ha, na diode din. Pareha na siya. Dili lang kay gitunga niya. It's the same. Okay. So in the positive cycle, D2 and D3 will turn on, and we're still using ideal approximation, while D1 and D4 is off. So let's redraw that. Okay, on na ni siya, and off. Okay, and then pareha sa akong gigamit ganina, it's an experimental method, pero it works for me. Ato ning husbon VP atong input, then kini kay VN. Okay. And then the polarity dili na to usbon. Si Bolsad ginausab niya eh. So libog siya kay asa pwede ra mangyapon eh. Yeah. 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 Sige, okay. So at the positive cycle, let us redraw. Okay. So kana mga D1 din na drawing anog appeal, then ay D2 din he, dayon na ay positive nga VO, and then actually inana lang yung class eh. VI. So VP ato gamiton kay positive man. Ang mga diode dinhi morning D2 oh, D2. Then na mga D1 na wala connect mo ning D3. Okay. So what do you notice class? Parallel. So VO equals VP. What is VP? Positive VI. So VO follows VP. Take note ani ha. Okay, so pag graph ani class, tricky gamay, kay dapat mo follow siya sa VP. Unsay porma ni VP? Paana. So if this is the input kining red, then in the half cycle, in the positive half cycle, VO daw follows VP. Okay, VO follows VP. Okay. In the negative half cycle, baliktad. Okay, redraw na to class. Erase na to ni negative cycle. Okay. In the negative cycle, VN atong gamiton, and then okay, ma-on ani class kinina. Off ni. Okay, off. Why? Kay okay, okay. Okay, sige. Atong ilistag VN ha. Now, ang VN class, mga negative ni siya. Okay, mga negative ni siya class. So, um, para dali sa mata, dali sa KVL, kining ato ang ginagamitan og VN og VP para mangud pud ni dali sa sketching. Pero kining dali ra sa mata, for now, ha, karon lang, ato ni balihon, ano i-plus. Plus na ni siya. So makita ninyo class nga ang N-type ni D1 pinakaduol sa lower potential. Dayon ang P-type ni D4 pinakaduol sa higher potential. Kung atong parehason ganina nga di ta mag redraw, pwede ra man gihapon. Pero kinahanglan sa analysis gamay. Okay, Vn pero negative ni. So si N-type connected siya sa plus pero negative. So lower potential gihapon ni kini gihapon ang higher potential. Okay? So D1 on, D4 on, D2 off, D3 off. So mahitabo class, balik ta atong kuan, and I want you to to uh follow mo sunod ba sa akong discussion.
Vn, Vn. Positive, agi sa D1, so D1 ni, ang una niya maadtuan, negative. Nana ko diri, oh. Then VO, then positive. Di ko kalusot sa D2 because that's open, pero makalusot ko sa D4, so D4 ni. And then di ko kabalik sa D3, open, padulong ko sa negative. So what do you notice now? VO is negative Vn. So VO is opposite ni Vn. Di ba negative man? Now what is Vn? Diri. So pag sketch nimo mo opposite ka. Diri ka mo drawing. Okay? Okay. Mathematically inani. VO is VP which is positive of VI. Here VO is negative Vn. This is negative of negative Vi. This is positive Vi ra gyapon. So positive ra gyapon. Positive Vi, positive Vi. I think you get the point. Daghan na kayo mga pwede ninyo gamitan nga convention. So mo ni iyang waveform. And the cycle repeats. So para mahimo siyang ingon ani and the DC equivalent is 0.636 Vm. Kato nang last time nga video na pa USTP, oh. Okay. Now kung naatay dili ideal nga diode or if you are using second diode approximation, ang formula nato sa class mausab, that will be 0.636 times Vm minus threshold voltage times pila ka bukyang giagian. Duha man ka bukyang giagian, so times 2. And this is not accurate actually. I checked this. Dili siya accurate, but close if your Vm is much greater than Vk. Okay? Okay. Now what is the PIV rating? I-redraw na to class. And I want I like to start from scratch kay para ang student manggod from scratch yun, there must be flexibility ba? Si student A, basin kini yung hunahunaon, si student B na basin mo na yung hunahunaon. So, dili kay ko mo follow unsa gyud ang naa sa Bolstad. I will solve it the way I think my students will think. So, what I think the students will think is, yaning drawing undaan, dayon, okay, okay, dayon, na input nga, let's say positive VI, and then I quandary negative, positive, VO. Okay? So, pili taon sa nga cycle. Asa nga cycle ang naay mag-reverse bias nga diode. Any of the cycles class naay mag-reverse bias. Alternating man na sila. Di para sa half-wave rectifier nga. Usara ka diode, so katog yun siyang negative cycle. Kini, positive cycle, negative cycle, naay reverse bias. So, let's choose positive cycle. Katong VI or VP. O, VP. Okay ha? Morning VP. Unsay max ni VP? VM gyapon. So, aha man ang mag-off. Kini ang mag-off. Ay, nganong green mangyapon. Okay, so kini ang mag-off. Kini ang mag-on. Dayon, kini ang mag-on o kini ang mag-off. Okay, now parihar na silag parihar na silag PIV class sa kining duha ka diode kinang na-open either of the two parehar nag PIV. So tan-awon lang nato unsay PIV. Again ha, it's not breakdown. The breakdown voltage is specific sa diode nga imong gipalit. The PIV is unsay ma-feel niya based sa imong circuit, based sa input sa imong circuit. Now, if this were open, meaning nag-reverse bias ni, so ang negative ani class, negative siya kung mo-follow ta sa ang polarity sa atong balihon. Diri ang plus, diri ang minus. So we expect here a positive nga negative voltage. Positive nga negative voltage. Rog na X na, positive na siya. Okay. Right. Now, di ba ganina, sa positive cycle, VO equals VP. Gi-analyze na nato na. So, VP pud ni. This becomes VP. VM ang gibutang ni Bolstad. Maximum naman na. Okay?
Karon di sa ta mag-maximum, ang iya sa instantaneous. So, let us check this. Let us redraw this circuit class. Mahimo siyang, okay, morning PIV, dayon, okay, na morning VP, VP plus PIV and then na ay, okay, okay, dayon plus minus VP and then, okay, nani. Dayon actually naa diri, naapoy ko diri, plus minus PIV. Pero di ko ganahan nga PIV na siya kay di pa man ta maximum. Pwede po di maximum na to diretso pero dili sa ko mag-maximum. This is let's say VR, VR. See, all of these are not maximum. VP is not maximum, VR is not maximum, VP is not maximum, VR is not maximum. All of these are instantaneous voltages. So, ta mag KVL. Actually pwede ra diretso eh, di ba? So, these are one node. This is one node class. So VR is still equal to VP or positive values of VI. O, diri, tanawa na to. Tanawa class, oh. Tanawa ang iyang KVL diri. Oh, see? So, VR is also equal to VP because of the voltage drop across this diode. Pwede pud gani diri, oh, imong KVL. Pwede bisag asa. Pwede bisag asa eh. Um, pwede po dinhi. Pwede po dinhi. It's the same. So any of the two diodes, VP ra gyud. So what is VP positive VI? So ang maximum na karon ni VR corresponds to the maximum of VI. What is maximum sa VR? Mao na atong gitawag nga PIV. So unsa may maximum ni VI or maximum ni VP? VM. So what do you notice? Parehas ra siya PIV rating ni half wave. So same lang gihapon. Actually mali ni dapat it should be equal. Peak naman na. Ang lesson lang ani class is, okay, ang story ani is maximum negative felt by diode corresponds to amplitude. So tanawon mong amplitude, if this is 50, palit kag mula pas sa 50. The correct equation should be breakdown must be greater than PIV. Okay, ako rin i-correct ang mga slides. I-correct na to ni Ron. Kalimot na. Keep. Okay. Na, hinay kayo. Kaya pa? Makorek pa? Kaya pa? Is equal to VM. Nabasin na po yun ako, Andre. Kasi lang kasi correct pa na ako ng USTP class. Sa kabisin ako, mahuman ko record ani, din ako makalimot na ko ani. Correct, ay ko na to. Hihihi. Sorry. Okay, ganin na sa half wave. PIV. Pilay PIV ani. Wala nakabutang no. Para gyapon to. Okay, let's continue. Okay. Now, anita sa center tap transformer class. This is a full wave transformer also, a full wave rectifier also. Ang ginagamit niya class is center tap transformer. So the name actually is kining ginagamit niya nga transformer. It is a transformer. Kailangan mo transformer nga naa siya wire sa tunga-tunga. So naay transformer gituyok na siya. Okay? Ang tunga-tunga na sayo sa ka wire. Dayon ang iyang ratio is 1:2 meaning if naay VI across this primary winding, at the secondary winding from here to here, it's 2 VI. Pero kay gitunga man siya, so ang voltage at the upper half is half of 2 VI, which is VI,
and is also equal to that at the bottom half. So CT, center top. So let's look at the operation. Actually, mas dali ni siya i-analyze eh. It's the same sa akong newly found method. Atong tungaon, let's call this VP. Positive ang yang voltage, VN, negative yang voltage. So, positive half cycle. Ah, so positive imong mga VI. So, let's call this VP. Okay. Nakay diode, nakay load, diri ang plus, diri ang minus, nakay diode. Okay. So mo appear pud ning VP, VP. Positive, negative. Okay, positive, negative man eh. So ang muon ra na class kini lang ang muon. This is on, this is off. Why? Ang P-type pinakaduol sa lowest potential. So let's change this to an open wire. Okay. Now, mag-KVL din ta din eh. If this is VO, then VO equals 0, kini dire, plus VP. So what does it say? VO follows VP. So ang atong VO mo follow ni VP. Okay. Now at the negative half cycle, VN atong gamiton. Okay, VN. Dayon mga VN na pud ni siya. Mat mo work pa ba ni dire? Okay, VN, VN. Positive, negative, positive, negative, positive, negative. Okay, libog ni siya. Ngano man, ang VN ra ba kay negative ra ba yung mga VI? So, atong buhaton class, parehas na to ganina. Okay na wala na to gyaka. Sige. Ay na lang. Dapat kabulutan nga kini nga diode ma-on, okay, positive, negative VO. Kini nga diode ma-off. Kini dapat kabulutan nga off ni siya. Kining sa babaw, off ni siya. Ano man, tuod P-type pinakaduol sa positive pero negative biya ang mga VN. Pwede pod nga himo na to ning saman. Pwede himo na to negative VI, then positive na to, ibali na to ni para mas maklaro. Pero dapat the point is dapat kabalo ka nga kini ang babaw ang mo off. Kini oh. Ang yang gibuhat ni Bulstad gibali niya. Ginan siya ani. So na off na sad ni kini sa na on. Pwede ra gyapon class pero dili na ako nang ginabuhat tungod kay masangit ko sa full wave. Full wave rectifier. Kung balihon man god, gibali niya oh. Libog kayo kay how come nga ang imong equation diri is what? VO equals VI, di ba? VO equals VI. Pero nganong gibali man niya? Dapat mo follow siya sa VI. So ang pasabot yan ni Bulstad class ang VI is kining diri, dapat VP, di ba? Then gibalipod niya. Mali, kuan gyud di ko sabot. Kasabot ko bitaw pero daghan kayo og kuan mga assumptions, conventions nga iyahara. Okay. Now, pagkahuman na ni class kay open ni, so diri ka mag KVL. So look at the KVL. VO equals negative VN. What does it say? VO is opposite of the supply nga VN. So kay ubos man imong VN, i-opposite nimo siya. Kana siya. Mathematically speaking, VO is negative of negative VI, so VO is positive VI. Positive VI, which is this one, which is VP. Dili pod ganina, VO is just equal to VI. Positive VI gyapon. So para lang, ang iyang DC level class is still dire, okay, 63.6% or 63.7 pila to of VM. So mas dako siya DC component.
we look at PIV rating. Okay, ato na lang yung sumpayan. Dita ani class. Dito to sa positive lang yun nga cycle. Anyway, na may muon ana pod. Okay. Sa positive cycle katong VP or positive VI, kini ang muon na resistance, then putol ni siya diri. Putol. Okay, this is positive negative VP. And what is this? Negative, okay, positive VP also. Nga naman sir, kay VO follows VP lagi at the positive cycle. And then ang diode nga mag-reverse bias class tarong na to ni diri sa ubos. Kay kini. Kini. Kini nga diode na siya. Kana nga diode. So kung gusto tag makakuha tag positive nga pagka negative, positive nga pagka inverse, na di na naghang na. So dapat diri ta mag plus, diri ta mag minus, so we call this VR. And then do KVL here. Okay, so VR equals positive VP plus VP. So VR now equals 2 VP. So max VR, which is, okay, max VR equals twice that times the max VP. So PIV equals 2 times VM. Okay, mali na sad. Greater than equal na sad atong usbon. Okay, equals. Okay. But while PIV is equal to 2 VM, ay mong bantayanan class is that the breakdown of your diode, ay mong gamiton ani, should be greater than PIV, which is which means that V breakdown should be greater than twice VM. But lisod ni sa class nga no. Example, nagamit kag 50 nga amplitude. Kung nagamit kag full wave nga bridge, ang imo lang bantayanan sa breakdown dapat musaka siya mas dako siya sa 50. Pero sa center tap, tungod kay naghatag po ni kini mo do naghatag sa VP, naghatag po yung VP. So dapat ang imong breakdown sa imong diode mas dako sa 100 volts. So mangita ka karon og diode nga mas isog kung gamiton nimo siya sa center tap transformer. So ang 1N4001 padulong sa kung ana taman 4007, increasing breakdown voltage na siya. I think 4001 kay 50, then mag-increase na dayon. So mupalit kag gato ng magulang niya. So why do we not use, is this my last slide? Yeah. Center tap nga mga transformer. Disadvantage. One, ang transformer kay bulky. Sir, di ba sir magamit po kag transformer sa kuan sir sa bridge rectifier kay nanginahanglan mo kag step down transformer. Yes, pero bulky ng center tap. Kay kinahanglan mo kag tulo ka book wire. Sige, assuming nga, sige, balag bulky mo. Okay ta. Dili siya balance, no? So, ang iyang imbalance sa kuan, imbalance of voltage at the secondary winding. Nga naman, kay wala natarog butang sa tunga ang wire. Pwede nga, kunwari 20 ni, ang maximum diri kay 20, ang maximum diri kay 18, ang maximum diri kay 22. So ang imong full wave rectifier usahay mubo, dako, mubo, dako, mubo, dako. Kay kini nga time moon ang diode sa katong 80 22 kini 18. Ano ba? Number 3 is higher PIV, which we don't like.
Kaya dili ta pwede mo gamit og mga low power nga mga diodes. Okay? So that's the end of the video for this topics. Next week, we will discuss clippers and clampers. Thank you for patiently listening. Bye bye.